Ed eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale del pipistrello d'Arezzo, qui per questo nuovo gameplay di Banishers Ghosts of New Eden con il nostro Red McRae, il nostro cacciatore. Continuiamo, allora, dovevamo esplorare la casa incendiata, però dovevamo trovare un modo per entrare nella casa e io sinceramente l'unico modo per entrare nella casa penso che sia di andare da qua giù sotto dalla scogliera, quindi facciamo così, usiamo il montacarichi. Non me lo fa usare il montacarichi? Come mai? È bloccato. Come mai è bloccato? C'è qualcosa che non va allora. Perché è bloccato il montacarichi? Come mai è bloccato il montacarichi? C'è qualcosa che non quadra qua. 17, 16, 15, 9. Perché non mi ci fa andare? Perché qua non ci posso andare. Qua non ci posso andare, qua non mi ci fa andare. Il carro si può spostare? No. Wards, I'm going to need a hand here. Quali sigilli? Non lo posso distruggere quello lì. Questo qui non lo posso distruggere, porca puttana, come faccio? Ci sarà un altro modo, Non c'è un passaggio di qua, tipo, per andare di qua, no? Tutto recintato qui, madonna buona, ma ci deve essere un sistema, qui vado giù e posso andare fuori. Ma dalla via dei fuori non ci posso arrivare? Tipo dalla via fuori, no, mi sa di no. Mi sa di no. Perché mi dice da lì, ma io da lì ci vedo il cazzo. No, non c'è un cazzo, non c'è altro. Tipo da fuori io non posso passare da fuori. Our bread, not our ale. Our Vediamo se c'è un bread. passaggio di fuori. Tipo di qua. I should have the yeast. You know it. Ecco, esatto, se passo di qua lungo la staccionata. Perché per me l'unica soluzione è passare di qua, perché qua c'è il fungo, però no, non mi ci fa andare. Il fungo lo prendo. No, c'è un passaggio, bravi. Perché dalla parte di là il montacarichi è rotto, quindi a meno che non devo risalire da lì. Allora, porca puttana, sarà possibile che trovo un modo. C'è una scogliera. Quello che cazzo è? This bite's not easily chewed. You bastard! Ah, devo seguire questa parte di qua, vedi, lì c'è qualcosa. 147, perché c'è un 50? No. No. Se vado di qua.
sbagliato via. I feel the dark curse or spell we found already. Madonna, manco di qua We mi should ci find fanno that andare. ritual Seeker told us about. I've kept her notes about the hut location. Niente, no, manco di là, manco di qua ci mi fa andare, mi ci fa andare. Niente. No, ho sbagliato via anche da qui. Pensavo che era di qui, invece non è neanche di qui. No, devo tornare indietro, allora. Porca puttana, pensavo che era per di qua. Invece non è neanche per di qua. Mi sono fregato. Non è possibile, allora, ci deve essere un altro modo. E come ci vado da lì, allora? Ma non ci credo. No, allora no, devo trovare un altro sistema, perché porca puttana, quando non riesci a capire da che parte entrare per andare avanti, guarda che è un casino. Veramente un casino. Se di scacciaspiriti, quindi non posso usare. Give us this day our daily Porca bread. puttana. Our bread, not our ale. Da quassù non ci posso andare, porca merda. Madonna. If you want yeast, then grow your own. Just stick some in a jar and grow. Qua non ci fa andare. Vedi, qua è tutto chiuso. Eppure di là sotto c'è qualcosa, c'è un passaggio. Wards, you're on your own. Il casino è quello, che non mi fa andare lì. Il problema è questo, che non mi ci fa andare. Neanche di qua. Neanche qui, vedi, è proprio bloccato il montacarichi. È bloccato il montacarichi. E non capisco neanche perché. Quello è il problema. Wards, think you can fend for yourself? E qua l'avevo già ispezionata, ci posso fare niente, le due. I don't think so. No, non posso farlo. Vedi, non mi posso liberare qui. Come cazzo faccio? Non posso andare avanti da qui. È un bel casino. È un casino. Perché qui ci sono i sigilli, non ci posso andare. Non lo posso usare. A ward restrains me. Un sigillo mi frena, ma non lo posso togliere. Vedi? Non me lo fa cavare quello lì, porca puttana. Merda. No. L'unico punto è lì, ma... questo me lo fa cavare il sigillo, porca puttana, perché non me lo fa togliere? Fanculo, fanculo, fanculo. Qua che lo faceva? C'è un passaggio. Ci deve essere pure un altro passaggio. Possibile che non ci sia un altro passaggio. Qua che c'è? Qua che c'erano le piante. Ma qua vedi, non mi ci fa andare qua. Vedi, io devo, sicuramente devo arrivare di qua. Dice qualcosa che se sparo lì alla corda, niente. Madonna buona, eppure ci deve essere un modo. Ci deve essere un modo. Vedi, non mi ci fa sparare al sigillo. Non mi fa sparare al Red, sigillo. I can't manifest anymore. There you are. Here I Ce l'ho am. fatta, porca troia. Cazzo, l'avevo visto l'altra volta. Forse la posso farcela. Aspetta, allora facciamo così. Let me clear a path for Tea, you. vai con la esplosione. Che cazzo, ora ce l'ho fatta. Porca puttana, se non posso andare di là. Da qui allora mi fa andare, vedi? Che cazzo però.
Non l'avevo visto il sigillo. Infatti ci faceva il sigillo, sei il sigillo, ma quello lì non me ce lo faceva sparare. Ma porca puttana. Qua torno su però. Ah, allora è da sotto, vedi che da qua c'era un passaggio da sotto. Infatti devo entrare in quella casa per andare avanti con la missione. Porca puttana. Oh, eccoci qua. Allora, qui c'è un carro. Allora, fammi vedere. Il carro si può spostare? Sì, si può spostare. Posso entrare o da qui o da sotto. Tanto entriamo da sotto e vediamo cosa c'è. Qua c'è il forziere. Ok, qua non c'è altro. Usciamo. Qui potrei andare anche sopra, giusto? Allora, intanto controlliamo di qua se c'è qualcosa. Ah, qui è chiuso. Attenzione. Qui è chiuso. Allora, aspetta un secondo. Io devo trovare il modo di andare su. Quindi, se salgo qua su dove vado? Vedi, qui non mi ci manda. Dove vado da qui? Perché c'è il carro? Posso spostarlo di più il carro? Sì, posso spostarlo di più. Allora qua. Esatto, fermo. Qui. Esatto, è qui là. È qui l'approdo, è qui l'approdo. Eccoci qua. Allora. Qua che c'è? Diario bruciato di Ruth. Eccola qua. C'è altro qua? Qua si può scendere. Ty must be nearby. Deve essere per qui il vincolo. Deve essere per qua. È quello lì. Esatto. E questo è qui, ispezione. Libro degli uccelli incompleto. This work shows real sensitivity. Caleb? Maybe. Not Alexander. I suspect we've just learnt a little about Ruth. Eccolo. Cuore di Ruth Watson, un cuore umano avvizzito, un tempo appartenente a Ruth Watson. Questa è l'essenza. Perfetto. Abbandona la casa Of incendiata. course. Perfetto. Ruth's heart binds them, like a bushel of rotting corn. You! What do you have there? Stop right there, you rank rump! Ancora Whatever te, you Alexander. found, it ain't yours! You buried Ruth's heart in the ashes of the house that killed her. I find that odd. You, a ghost, went digging in the ashes of a dead woman's house. You're ill-positioned to call me odd. Don't think I haven't felt your presence before. Stow your tongue while I speak with Ruth. Ruth, can you hear me? Can you speak? Puck off and die! I'm in charge here. No. Hush ye, Alexander. I'll speak. I'm Ruth. I hear you. I'm Antea Duarte. We're here to help. I'm glad. Please, end this nightmare. Help me. Go to hell in a bag of shite. We're fine. And you have not the right, you hear? You've not the right. Her heart! Give it back! Hicum foolish is hookum. No more does he silence me. We may speak. Help me, please.
Who taught Caleb the resurrection ritual? To say it was taught would mean he'd learned it. He read it off a page. As a sorcerer, Caleb makes a fine cobbler. Thing about Caleb, he was a good listener. As he worked, clients would bend his ear. The Haskell boy, for one. As Caleb pinned the governor's shoes, young Lammy would talk magic. Nonsense, really. But Caleb was listening. Wait, Lammy Haskell gave Caleb the resurrection ritual? After Lammy mentioned the ritual, Caleb became obsessed with it. He begged. Lammy, in his misplaced generosity, gave it. Caleb was intent on dark work. Lammy furnished written instructions. Caleb's letter changed your life. How did it feel at the time? It tore me in two. I loved Alexander, but I deserved to marry a man who would be true. Caleb seemed decent. I believed he loved me. I thought I married the better brother, but I'd married a liar. A liar and a devil. And yet, not even he deserves this. No one deserves this. When did you learn that Caleb had lied to you about his brother's infidelity? Who goes worse shod than the shoemaker's wife? There was no one moment. One day I knew what he'd done, and knew I'd known it for the longest time. Alexander had his flaws, but he loved the whole of me. Now I'm sewn into a festering sack with the quivering remnants of my husband and the angry ghost of his dead brother. Please, let me out. È ora di giungere alla risoluzione. Ruth, your husband Caleb's botched resurrection ritual brought you back, but allowed his brother Alexander to take you hostage. Once we deal with the Watson brothers, you shall be free to ascend. Do what you must. I'll suffer it if it leaves me free to go. No! We can stay. Please, Ruth, let us stay. Look at you. You're counterfeit, a sham of a thing. Your so-called life is no life at all. Caleb lied and stole your love. But when the time was right, you lied and stole his body. We're ending this nonsense now. No, è puro Alexander. Alexander, yours is no romantic fable. There is no moral to this tale. You're a hostage taker, nothing more. No, Caleb can go to hell, for he well deserves it. But Ruth and I are in love. Greedy men fight over a woman as if she were a thing. I'm done with that old story. Time to tell a better tale. Ruth is free to go. I shall have my rest now. Thank you. E adesso a te ti è puro! Ti è puro! Ti è puro! Are they gone? Am I speaking with the cobbler, Caleb Watson? That you, Caleb? I think... yes, that's me. Or it was me, once. For my bastard brother was my hollow keeper. You're not entirely innocent, though. If you'll permit the unfortunate expression, there was more than one of you in it. My brother deserved damnation, and you gave it to him. I am an imperfect man, but if you're considering the same for me, I'll not go without a fight. I too am an imperfect man. I have mercy and patience in limited supply. Let's not test those limits further, eh?
Alexander loved Ruth like a man loves his hat. Love a woman like a thing, and you do not love her at all. Ruth deserved better, in life and in death. That was something. Don't take it to heart. Their choices are not your business. Our choices are my business. And their consequences too. Don't waver. We could win a battle, but we can't win the war. Nobody should conquer death, and we don't want to pay the price of trying. Aye. I hear you. Good. Now, let's see what Lammy Haskell has to say about raising spirits from the dead. Governor. May I help you, Mr. McCraith? I have to admit, this is an unusual case. Yes, but have you solved it? I believe so. But the culprit was not responsible for the plague. At least not directly. Have you found the witch or have you not? Someone here has been dabbling in some dark magic. I have the name. So? What are you waiting for? Violo. Don't you want to hear the name? I do not need to. The principle is what matters. Not exactly. The name is Lamentation Haskell. No, it can't be. My son is studious. Curious, too curious at times, perhaps. But he does not have a bad bone in his heart. He showed Caleb Watson a ritual. The cobbler used it and became possessed. Even if true, it would only mean my son was exposed to corruption. It happened before. Bring me proof, Banisher. Find the real source of evil. I'll get it. Mark me. I must find your son, Governor. Sooner rather than later. His interests take him hither and thither. If he isn't here, he must be working on the outskirts. He's been sprucing up one of the abandoned houses there. I ordered them emptied when the sickness hit. Here, take the gate key. Go there. See for yourself. You're wrong about him. You're wrong about my son. Needless to say that I count, of course, on your discretion. Per giusto no, trova Lammy. Allora, però aspetta. He was quick to condemn till it was his own son on the block. Who's he really protecting? Aspetta, fammi vedere la mappa. Dov'è sta casa abbandonata? Ah, è di qua però. Quindi devo uscire dal villaggio. Sì. We'll bring him the proof he wants. If the boy is guilty, his father may not be able to protect him. Casa abbandonata deve essere quella lì. Però io come ci arrivo? No, allora. Ah, è qua. Se questa qui la casa per forza. Hell's balls! What happened here? Something's emanating from under there. No wonder this place is off limits.
think you could take on a ghost? Don't let it crush you. Move it. Oh, On your feet, Scotsman. Run, Red. One of these must be Lammy's hideaway. Wards, think you can fend for yourself? I am warded. I cannot. cosa sono sti sigilli del cazzo? Ah, è qua uno. Uno è qua. Non ci posso arrivare da lì. Lammy, you here? Door's blocked on the other side. Libro sull'erbalismo. You were studying botany? Why botany? Fauna e flora. Animali morti, qua che c'è? Lettera di Etienne Roulet. Arrowloo. Mean anything to you? Not a thing. He mentioned an old mill. Seemed fascinated by the place. We need to find the key to open this. Strani rituali. Qua che c'è? The incisions are clean. The precision of an expert. There's magic here, though faint. Ecco la chiave della cassa. Nothing incriminating. Yet. Remember what we found at Caleb Watson's? Maybe we're not looking in the right place. If I had something to hide, I might hide it in an abandoned mill. Trova la strada per il mulino. Ok. La strada per il mulino. Dov'è sto mulino? Aspetta un attimo che devo guardare anche la mappa perché... Dov'è sto mulino? Oh, dai, qua giù! Cazzarola, è lunga la via, eh. Io so qui. E quindi aspetta. E da qua, qui c'è una specie di ponte, quindi sicuramente per qua. Però mi sa che la via è da quest'altra parte di qua, se non sbaglio.
se io vado di qua, però vado verso il cimitero, fammi vedere un secondo. Sì, devo attraversare per qui però. Qui a diritto, qua c'è un ponte. Tornare un'altra volta qua, che palle. Il ponte era questo qui. Dov'è? Ah. There's more of them. Not today. Don't let it crush you. This isn't over yet. Watch out. Spectre possession. That spectre's seen a corpse and it wants it for its own. E quanti siete? Why a mill? Away from the village. Perfect for his research. Perfect to hide secrets. He's not out here for pleasure, that's for sure. Questo vecchio mulino Pascoli. Allora, Old Mill, vecchio mulino dovrebbe essere per di qua, se non sbaglio. Se il mio inglese non si è inceppato, è di qua, sì, infatti. La via è a destra e poi c'è un bivio da percorrere. È di qua, quindi, perfetto. Peaceful. Like home on a good day. No, it's hilly, mind. Aoife liked playing with the lambs. Blair preferred to feed them. And I was too busy dreaming. Dovrebbe essere di qua la strada, fammi vedere la mappa. Sì, è di qua. Qua, qui tutto a diritto e poi devo girare a sinistra. Esatto. È lungo, per arrivare al mulino da qui, Oh, I cooked for dinner. The lambs, I mean. Oh, the girls were furious. Yes, but they weren't hungry. E io devo capire da che parte andare più che altro. This isn't over yet. So much for peaceful. Cioè, meno male che ho parlato del pace. Cazzarola. Fammi vedere la mappa. Che io non è che mi fido tanto qui. Sì, è questa parte qua. Tutto a diritto. Ok, di qua. Ogni tanto è bene seguire la mappa. This is locked from the other side.
lasciamo stare, proseguiamo. Old Mill. L'arcuzza e il bosco. Old Mill dovrebbe essere il vecchio mulino, quindi di qua. Red, Spectre, going for a meat suit. Great! More fun. Piss off! What should we expect up there? A gateway to the mythical Aralu, whatever that is. Otherwise, terrible tragedy, dark doings, sick secrets, and a wild guess. Sì, devo seguire la via principale comunque, che è questa. Attenzione, dov'è? Ah, è qua, cazzo, livello 13, questo è tosto. Vai, prendi questo, bastardo. Take that to your face. I think I used to count my wolf kills on one hand. Il mulino è qui, quindi devo andare qua per forza. Infatti qua dice l'indicatore dice di salire su. No, qua c'è un forziere. Looks derelict. Is he really inside? Silence and the campfire. Just what Dr. Duarte ordered. Almeno mi riposo al falò. E poi c'ho anche un punto rapido per spostarmi.
Allora, vediamo un po'. Oh, abbiamo punti evoluzione, attenzione. Non è questa. Dov'era quell'altro? Il balzo, rivelazione no. Il balzo, l'esplosione? Sì, questa. C'è questa qui che potrebbe aumentare i danni della stessa, non c'è? Aumentare niente. Questo che invece annienta il nemico con l'esplosione si innesca una effetti e infligge danni spettacoli. Bello, bello. Questo, la facciamo questo. Attiviamo questo che c'ha un punto. Scambio perfetto, protettrice. Bello, se no no, questo qui. Attivo questa, perfetto. Lo scambio perfetto. C'è anche l'inventario da migliorare, vediamo un po'. Che abbiamo. Oh, la sciabola. Possiamo migliorare la sciabola ai puranti, perfetto. Poi si può migliorare altro, il fucile anche? No. O mi sbaglio, no. No, non c'è altro. Spilla, amuleto. Ok. Andiamo in esplorazione del mulino. Allora, vediamo un po' questo mulino. Wards, you're on your own. Ci sono dei sigilli. Bloccato. Ah. C'è altro? Non vedo altro però. Qua ci sarebbe. Per salire su, però non ci arrivo da qui. Something's concealed. Aia, c'è una donna morta qui, attenzione. Il problema è che non posso andare qua su. Ghost wards cannot manifest. Cosa sono sti cazzo di scacci fantasmi, che il cazzo? E qui non posso esplodere. I can't, Rory. Sono gli scacci fantasmi. Ci devono essere dei scacci fantasmi per qua. Dove sono? Merda. Come ci arrivo lassù? Qui bisogna scervellarsi come l'altra volta. Madonna buona, sempre. C'è sempre da scervellarsi. Come mai? Madonna buona, qui è bloccato. Red, I can't manifest anymore. L'ho capito che non ti può manifestare, l'ho capito. Perché non posso sparare a un cazzo. Perché non c'è un cazzo. Ah, eccolo. Ecco dov'è lo scaccio fantasmi del cazzo. Ma tanto ti becco. Eccolo distrutto. If wisps didn't come back to bite, I'd almost feel. A ward restrains me. Ancora. Madonna, ce ne deve essere tanto sigillo attaccato allora.
Allora bisogna controllare meglio. C'è un altro sigillo attaccato allora. Dov'è? Dove sarà? Tuo figlio di buona donna. Ci deve essere un altro sigillo attaccato. I am warded. I cannot. C'è un altro sigillo. Dove cazzo sarà, maledizione, madonna? Ce n'è un altro. Bastardi, teste di cazzo, madonna buona. Oh, come si fa da qui? Da qui è difficile vederlo. Non c'è un cazzo. Qua non si vede un cazzo. Qua c'è qualcosa? Qua nella scala qua, forse. Si vede un cazzo, non si vede. Come si fa? Così, madonna buona. Non vedo sigilli qui, ma non si vede un cazzo a parte da qui. Si vede veramente un cazzo. Che palle però così. Veramente che palle, guarda. Quello era nascosto lì. E uno, va bene, sai. Uno. Qui la porta è bloccata. Take care. The place is warded. L'ho capito che è protetto, madonna buona. Lo trovassi, lo scacciafantasma. Mi riesce a trovarlo. Uno l'ho trovato, ne troverò anche un altro prima o poi, Oh, maledetti voi, maledetti, cazzo. Deve essere da qualche parte, perché... I don't think so. Lo segnala per qui, vedi. Deve essere da qualche parte, perché... Deve essere per qui per forza, perché come cazzo posso? Come faccio? Qua non c'è un cazzo, qua non c'è un cazzo. Ah, vedi dov'è? Ah, Thank you. fanculo, davanti a Loci Dai. ce l'avevo. Fanculo. Oh, vedi, adesso posso aprire qui. Esatto, qui. What a sight to behold. Wasn't I always? Fanculo, bastardi. Oh there! E là, c'è nessuno. Who's that? Yes. Something's here. Guess we're not going that way. There should be a way up here. Non è possibile, è bloccato il montacariche. Come cazzo faccio? Ah, eccolo lì. C'è la scala, brutti bastardi. Me la volete fare difficile stavolta, eh? Brutti bastardi che non siete altro. Me la volete fare difficile. Qua c'è una porta, aspetta, fammi ispezionare di qua. Ah, qua vado di sopra di qua. E poi mi serve a niente, qua c'è, qua che c'è? Nientellino. Qua che c'è? Cassa. Ok. Montacariche sempre bloccato, quindi devo andare su per forza. Quindi devo andare di qua per forza, perché... miseriaccia. Ecco, qui è bene non cadere. No, lì non posso saltare. C'è altro, c'era solo forse da prendere. What hides here in the dark? Come out, come out.
Una raccolta di studi nel vuoto. Molto male, molto male. Ricerca sui simboli di Lammi. Primo simbolo, disegno di un simbolo magico inefficace. Secondo simbolo, fallimento totale. Terzo simbolo, funziona minimamente. Quarto simbolo, proviamo con questo. Disegno di del terzo simbolo insieme cerchiati. Qui che c'è? Un tentativo di traduzione della palingenesi inferiore nella lingua contemporanea. Looks like Lamy was trying to translate some sort of ritual. Not any ritual. This is the lesser palingenesis. Già, per resuscitare i morti. I guess no one warned Lamy that grimy reincarnation rituals were not without risk. Nota di Etienne Roulet. This Roulet lad seems dangerous. His apprentice seems to be following him down the same path. Il libro delle affermazioni inferiori e superiori. So, what are you hiding in here, evil spawn? Glancing at the original writing, Lammy's work was poor. No wonder the ritual he spawned for Caleb from those botched words of power went wrong. Nota di Lammi. 10 giugno 1695. Non posso più aspettare. Padre può fare sermoni e oziare con le altre guide del villaggio, ma non basteranno le parole per salvarli. Abbiamo il potere e il dovere di agire. Non possiamo ritirarci in noi stessi per timore di perdere la reputazione. Ma padre l'ha sempre fatto, al punto di abbandonare la sua arte obbligandomi a studiarla in segreto. Per la vergogna. Se mio padre non farà nulla, allora lo farò io. He doesn't speak well of his dad. He thought he was better. That's not a particularly difficult task, in fairness. We need to get to the top floor. Bet we'll find something. More ghost wards. Someone was being extra careful. Sopra il tetto. Cazzo. Aspetta però, da che parte vado io? Qui è... poi c'è un'altra cosa. Aspetta, prima di andare di qua. Fammi vedere fuori. Fammi esplorare fuori. Oh, ho sbagliato. Madonna, lo sapevo. Perché mi inculo sempre? Lo sapevo che sbagliavo. Lo sapevo che sbagliavo. Madonna buona, ma perché sono così scemo? Accidenti a me. Allora, torna su. Allora, vai di qua. Here, I found something. No crank. Great. Ricerca di Lammi. Why did he feel like he needed so much protection? More magic mockery. He wished to disguise his presence, or perhaps to distract from it.
Just a lift. Why is this mechanism so complex? La grippa di occulta filosofica. That book. Di nuovo quel Again. libro, sì. The Agrippa. That's not Agrippa good. non è un buon Not segno. good at all. What level of not good are we talking about exactly? This book promises eternal life, but the promise is a trap. Let's hope it hasn't been used. Taccuino di Arterton. Qua che c'è? The crank. Good. Ecco la manovella. Mettiamo sta manovella. The lift should work now. All this is more serious than we thought. I'm apprehensive, and not just because we're going underground. We'll be careful. We don't know what Lammy was up to, and the signs are not encouraging. You know, I could get to like it underground. The darkness, the gloom, the cool air. Really? No, not really. Not at all. This ivy is strong. Really strong. You don't say. Hell's balls. Another sorrow used as a guardian. C'è un'altra mestizia. Un brutto segno, Molto brutto. Allora, qui c'è il montacarichi. No, aspetta, perché c'è un montacarichi? Ah, perché deve andare di sotto, giustamente. Focus on the pillars around us. Can't believe I'm releasing this thing. Dove sono i pilastri? Devo beccare l'altro pilastro. Dove sarà l'altro pilastro? Vedete, c'è più di un pilastro. Dove sarà? Sarà che qua. I'm right here, you know. Che cazzo sarà quell'altro pilastro di merda? Merda. Aim at the pillars. Mi manca un pilastro, ma non ho capito dove è. Porca troia. Che cazzo è quell'altro pilastro di merda?
better stay down. Dove cazzo è quell'altro? Heads up! Fanculo, fanculo. Pillars are a pain in the arse, more like. Incoming! Ma dove cazzo è quell'altro pilastro? Ma vaffanculo, ma fatto apposta, ragazzi. Ma non so dov'è quell'altro pilastro. Dove cazzo è? Ah, è lassù. No, come lassù? È lassù. No, non può essere lassù, non è possibile. Ah, è lassù, vedi dove è? Blasted thing's freed at last. That was filthy. When all this is over, I might retire. You'd miss it. You know you would. Red, come see this. Dove cazzo è andata? Ah, qui. Dead animals, again. Different symbols and magic. Seems they were used as bait. Is this how he got through the Sorrow's vigilance? Bit more efficient than cannon powder. Devo entrare nella breccia per forza allora. Già. Devo entrare nella breccia. Here we are. I suppose now we step into the void. Suppose we do. Allora, viaggio nel vuoto. Il calamaio trova lamentation e Lascia. E siamo un'altra volta nel vuoto. Dark rituals, void breach, general weirdness. I can't be far. Beware. Wards. Beware. It's awfully calm. Why is it awfully calm? The wards work well enough. You didn't need to kill so many bots. Demonologists use necromancy. Maybe he thought he'd bring them back when he was done. Di qua, sì. Wards, you're on your own. Spectres. They haven't noticed us. Stay low.
Wars. I'm going to need a hand here. I can manifest now. Careful now. Qua c'è una corda. E alla fine mi perdo, No. Sbagliato via. Non c'è niente. Creepy hideout. The governor's spawn likes a bit of C'è drama. Lamentation che c'ha un covo dentro al vuoto, incredibile. C'ha un covo dentro al vuoto. Non ci credo. Mappa dei campi erpicati. Ma che c'è? Un altro animale morto. This one's different. Looks like it died diseased. Scritti di demonologia oscuri. This is some dark, sideways magic. Magia oscura. It's forbidden. I've read it. Sometimes I worry about you. Ugh. What is this thing? Banisher rule number 4. If it oozes, don't Sì, touch quello it. non toccarlo. Another botched experiment? It may be native to the void. So, you can see me. Aren't you full of surprises, young Master Haskell? You may talk. A Banisher ghost. Amazing. How on God's earth did you find me? Never mind that. Thank the Lord you did. Thought I was going to grow old in here. Ti sei nascosto nel vuoto. As hiding places go, the void is quite the choice. Yes, an amazing place. Or plane? World? The Araloo is not easily described, but it makes a fascinating study. Tell me, how did you get past the Guardian beneath the mill? Did you use a decoy? We fought it. Don't change the subject. You fought it? Of course you did. A good thing too. I was starting to think it was wise to me tricks. Oh, but I have so many questions. This isn't a social call, kid. And we're the ones with the questions. Oh. Oh. Of course. Che ci fai qui? From the looks of this place, you're knee-deep in research. What are you doing here exactly? Searching for the origin of the Harrow's plague, of course. And I have a theory on the subject. Of course you do. Go on then. Now, at first, I believed the water poisoned, but my father sealed the well, and yet folk remained sick. They looked for witchcraft, a foolish, uneducated suspicion, yes, but with some truth concealed behind it. You see, the Araloo taints New Eden. Its influence leaches into the Harrows. The evidence is everywhere. L'arallo? By the Araloo, do you mean the void? Neither name does it justice. This place is beyond words. The Araloo, Mr. McCraith, is made of the very fabric of our primordial myths.
Isn't it amazing? Può dimostrarlo. How can you be sure the void has tainted the region? In New Eden, the threshold between our plane and this is thin. Even I, a novice, may reach the frontier and then go beyond. I also believe it happened before. Some years ago, New Eden was hit by another epidemic. Was it the same illness? I believe that first epidemic was caused by the porosity of the frontier between New Eden and the Aralu. Although, where theirs was an affliction of burning flesh, ours is a corruption of mind and spirit. And I believe I have found its source. There is a substance, a strange ooze. You may have noticed it. This, I believe, is the true source of the Harrow's poison. It carries a particular stink, on the scent of which I experience first confusion, then a loss of control over my limbs. What do you expect to find at the source of the ooze? To find a cure. The ooze seeps into our world, sickening us. I may be able to stop it. Unfortunately, I cannot reach the source. The Aralu is a formidable place. Tricky. A maze constantly evolving, changing, reshaping itself. The isthmus, for example. I found an oozing crack in the ground. The terrain then remade itself, and I can get to it no longer. Perhaps we might be able to find a way through and take a look at that source. Would you? That would be splendid. Would you mind taking notes? You see ghosts. You stroll the void as if it were your garden. You possess and share forbidden rituals. Who are you really? I'm Lammy Haskell, and I am a man of many sciences. I am in fact a true pursuer. That raises more questions than it answers. What are the pillars of the universe? Which principles underpin existence? As occultists, do we change the world or scratch upon its surface? Each discipline I embrace peels back a new layer of reality. I'm yet at the beginning, and see where I already stand. Amazing, no? Are you a demonologist like your father? More or less. Less, more so. My father sees occultism through the eyeglass of his faith, but I know better. So, more so? If you don't share your father's faith, what do you believe? I believe in the afterlife. The proof is about us. And if the void embodies eternal despair, there must too be a place of hope. But where? I ask myself, where? We find you up to your neck in the blackest magic, speechifying about your transcendent journey. Your life is on the line, Lammy. We must counter the devil with knowledge of his tricks. That, my father always said, is the purest of God's work. Aye, I can imagine your father saying that. When I was 10, he gave me my initiation. Demonology, sir, as he would say. He saw me as his heir. Then, of a sudden, the books were forbidden. So I stole them. The very same books he'd forced upon me as a boy. I understand them where he does not. I did no wrong, apart from a little theft. We must talk of Caleb Watson. Why in the hell would you give him a resurrection ritual? Ruth's death hit poor Caleb hard. He was alone, and so I would often stop by his workshop. We talked. He took a keen interest in my studies and was a good listener. When he learned that she could possibly return, he had one question. How? Men bonding over bereavement and black magic. A pretty tale indeed. I should have proceeded with more caution. You shouldn't have proceeded at all. We have a witch hunt on our hands. You could face trial for this botched ritual. Yes, and I'm sorry.
I found it in a copy of De Occulta Philosophia by Cornelius Agrippa von Nettesheim. A remarkable book. I've met my fair share of illustrious occultists, and none owned an authentic Agrippa. Much is lost in translation or altered in the printing. I doubt your copy is an exception. Of course! The power is in the words, and mine were wrong, so the power went awry. How very fascinating. You mistake foolishness for audacity. You must mend your ways. Surely the acquisition of knowledge cannot be a sin. Do you remember Deborah? Miss Comenius. Yes, of course, I remember. Your father tasked us with an investigation. One way or the other, we must return with the mystery solved. Ah. I think I understand what you're saying. I might be in a tiny little bit of, danger. You've studied demonology. Did you do it alone? When my father forbade me to continue, I confess I disobeyed him in secret. Those big books were very boring until they were forbidden. Suddenly I could not get enough of their secret knowledge. Funny, eh? More recently, a good friend of my father showed me that I had only been scratching at the surface. Chi era? Who Questo was amico? your father's friend? An itinerant Frenchman who often visited New Eden Francese. in recent years. He called himself a true pursuer. As a thinker, he was prolific and profound. My father was so proud to be included in his discourse. For him, knowledge is the ladder to greatness, and greatness is the prize. To me, knowledge is itself the prize. Let's go take a closer look at that ooze then. And with that sorrow gone, I can leave. Do be careful. My home is your home. If you need anything, help yourself. The Aralu is not your home, Lamy. But thank you. Pardon my morbid enthusiasm, Mistress Duarte, but could I ask you a few questions? What do you wish to know? Do you still need to eat? Do you feel hunger? Sorry, it's just, you're the first ghost I've met, in person, as it were. I don't eat. Not in the way you... What is this thing? Banisher rule number 4. If it oozes, don't touch it. Another botched experiment? It may be native to the void. Antea, we should get going. So, the pious governor's unassuming son is our evil Harrow's witch. The more powerful the loose cannon, the more dangerous it is. I don't know that I buy Lammy's hair of the dog theory, but I feel strange, and I suspect the ooze. Only one way to find out. Oh, God! I need a wee bit of help here. Well, that was not pleasant. Not pleasant at all. Take care. The place is warded. No, sto sbagliando qualcosa però. No, non ci sono non ci sono passaggi qua. Facciamo così ragazzi, allora per questa sera ci fermiamo qui per questo nuovo gameplay di Banishers Ghosts of New Eden. Ovviamente ragazzi vi ricordo, lasciate il follow al nostro canale Twitch, seguiteci anche sul canale YouTube The Batman.
Noi ovviamente ragazzi ci rivediamo, come avevo già detto, ci rivediamo venerdì sera per iniziare la nuova serie di Rise of the Ronin, perché venerdì sera finalmente inizieremo la